We are on live, we can start. Should I start? Yeah. Vikshita, please start. Okay. Hello and good evening to everyone. I'm your host Dikshita, bringing to you all another Friday's animal welfare session with Anazori. Before starting, I would like to introduce you all to our today's speaker. So, for today, we have Ma'am Papuri Hazarika with us. She is a tutor and an individual animal activist for over last 6 years, with over 100 cats and dogs rescued and regularly feeds more than 25 dogs. A very warm welcome, ma'am. I really appreciate your works that you have been doing regarding animal welfare. So, Thank for you. today, the topic of our discussion is on rescue, foster, and adopt, compassion, and love. So, Yeah. ma'am, I would like for you to give your views and enlighten us and our viewers on this topic, ma'am. Okay, so I'll start with compassion because this is how I've come to this journey. So I believe we are all compassionate, but at one point, we all need to show this compassion towards all creatures. This is what we all need to do. So I consider myself as an individual, just like you, every other person here, who is equally compassionate. But yes, I think we are a little empathetic towards the voiceless. We know they cannot help them on their own, and this is why there are activists like me who have come up to help them. So in this journey, I have actually realized one thing, that we humans can at least speak up and tell that we have a problem, we are facing some issue, either if you're unwell, or could be anything. If we have got a bone fractured, or we fall down, we are suffering anything, but voiceless, since cannot speak on its own or tell us what is happening, so we have to be there to help them. So, and I think in this journey, I have seen many people actually caring for animals, and I really thank them, each one of them. And I also request, urge to every people out there to speak up for the voiceless, and do the tiniest things they can do. At least feed one stray animal, because when I was a kid, I was taught like stray animals are different than animals that are pet animals, and I was taught that way. I never knew it, like animals are all same. So we always believe like long fur dogs are the ones that should be kept at homes, and our India dogs should be are actually the street dogs. This is what I was taught when I was a child. I knew it, I grew up that way. But when I realized that this is not the fact, every animal breeds the way they feel hungry. They sleep on the roadside, starving themselves. I think this is really painful, and this is why people like us generally comes up to help. And yes, this is how I've been doing since all these years. And I would also urge people to come and help the voiceless, to come and adopt them, to at least, if not anything, you can at least feed one stray animal, a dog, a cat, or a cow, or any animal, even a bird. If you are able to feed them, I think this is one of the most compassionate things one can do. Yes, ma'am. Ma'am, the difficulties that you have faced in your journey, what are the difficulties that you face basically? We face a lot of difficulties because in our country, in India, for animals, there aren't many organizations. They're working very efficiently. I would call it. I shouldn't say this, but not in appropriate way. So what happens is that there are so many people, they are wanting to help animals, but they are not able to help animals because there are people who actually stops us from doing it. Recently, I would like, because this is one problem that we have been facing. I've been feeding my new locality dog since almost 6 years now. And what happens here is that we face difficulties in even feeding them. This is something we cook the meal and we do it from our own pockets. Nobody comes and offers us the food and go and just distribute them. We do it from our own pockets because we just care for them. And there are people who stops us from doing that, doing like feeding the dogs. Why? Because they think like, if we are feeding the dogs, so they will multiply, they will start barking. They have some misconceptions that because if you know, this is the season where generally the dogs meet. So what happens during this season, they have an urge to call out their partners, which is why they keep barking. And when yesterday I went to feed my locality dogs, as I
always go. One person came and asked me not to feed them, and when I asked why, he said that the dogs keep barking. Then I had to like stand there and explain him that why they are barking during the season. I think awareness is one point which is missing in our society. I think this is very important. And also, I would like to take a name here. There's one feeder. She is a rescuer to Aparupa Ba. She feeds 100 dogs, and she has been doing that since lockdown. So it is one thing that she has compromised everything else just to feed the dogs now. But she is facing harassment. Yesterday, somebody came and just bullied her right away. And all the person also abused her for feeding the dogs. I think this is, we humans should understand that these creatures would need our help. They cannot cook their own meal in the kitchen like we can do it. I think this is, I think awareness is important. I cannot tell that that person is cruel or that person doesn't understand, but I think we should do something where these people understand that we are all equal here. So Ma'am, one- there are people who are afraid of dogs. Like, what are Yeah. advice those? Like, I'm also a person who are like little bit afraid of dog. Hmm. ভয় লাগে ওচৰত যাও if they bite me or anything. So, like, how can we be helpful? So you do not need to go and touch them or you just go and pet them. You just do not like, I'm walking beside you. If I'm a person walking beside you, you should know that I won't be harming you for no reason, right? So this is again awareness, as I said. No animal would simply come and bark you. Yes, for at the same time, for your own safety, the dog should be vaccinated. The only fear is that ama kamuri dibo because we fear rabies. This is the biggest thing. This like rabies is the biggest threat, isn't it? Or any other germ. But I think the dogs are vaccinated if they are sterilized on time. So I think they won't harm you, and no dog would simply come and bite you unless there's a history behind the dog where people have actually pelted stones, hit him or any dog or cat. So what happened? They feel that threat that okay, a cat is suppose a dog comes and sees a person walking the same way another person who walked towards him with a stick. So that dog will get the threat like "Yung maribo ahise ako." So this is why they start barking. You see people wearing, this is one fact. You see people, dogs generally bark on people who are wearing shabby dresses, isn't it? You see garbage rack pickers and all, because they know that sometimes maybe at night or people like some people are cruel towards them, and this is why if you are not harming any dog, I don't think so. A dog will simply come on its own unless there is any difficulty in the dog and come and harm you. And if you are scared, I won't tell you go and just pet the dog. You can just walk on your own side. The dog will be there. And So, if you want to make friendship, please start feeding biscuits. Durarpai didiba, but you will get accustomed to that thing. so ma'am, I would like to know about your views on foster and adopt. Okay, I have fostered a number of cats, and mostly cats because I stay in a rented space and cats become easier for me to foster. Fostering is very important. Important as we need it for rescuers like us. We find the need of people who are actually fostering, and we do not have such free fosters or even paid fosters in plenty. What happens? I cannot bring up all the animals to my house, even if it's a rented space or my own house, isn't it? So what happens? We need people who can at least help us during the treatment course. If somebody comes and tells us that, okay, I will take care of the cat or the dog, like the course of treatment. So I think fostering, I would request people who actually care for animals. If you can at least come up, you can provide us some time or a little space in your house where we can at least keep the animal in a safe place in the course of their treatment. That will be helpful. And foster is one major issue we have been facing from a long time. I think I would request people to help us by fostering. And it is a lovely feeling because when you foster an animal, I have felt it actually. So what happens? You grow a relationship of a mother and a child between you and the animal. And you get to learn a lot of things. And also God will be kind towards you because if you are kind towards someone, you'll definitely get it back. Yes, ma'am. And what about the dogs or cats? যোনবোৰ মানে foster care মানে বহুত বুঢ়া হৈ যায়, but no people adopt them or no one takes them home. What about those? It is sad. It is really sad. There are so many animals who are actually have died in the shelters itself.
here only in Guwahati, there are shelters that kuno adopt nokore. And because adoption people are very picky and choosy while adopting also. No doubt they are adopting the indie dogs and all, but very few are there who actually adopt adult dogs or adult cats. So ultimately they are rejected. They stay in the shelters. And you cannot blame the shelters or tell them that you have to keep them free, chain free, leash free, or you have to not keep them in the cage. They cannot. No shelter can do that. The number is it's a multiplied number, right? It gets increased every time. So it's not possible for them. So what happens ultimately for the animal? অলপমান দুখত মৰে হেনেকে ডিপ্ৰেছ হৈ পেলাই নহলে আলটিমেটলি হে অকলশৰীয়া হৈ পেলাই ঢুকাব লাগে because obviously if you adopt an animal for the shelter, bring it home, that environment that a dog will get inside in one single individual house is quite different than in a shelter. So I would request, please adopt adult dogs and cats because they mostly need your love. They mostly need that space and shelter. কেতিয়াও লাইফত নাপালে তাহাঁতৰ হিষ্ট্ৰীটো সদায় বেয়া থাকে. They either starve on the streets, কিবা they lose মানে paralyzed cats, paralyzed dogs থাকে. সিহঁতৰ ৰাস্তাত কিমান সাফাৰ কৰিব লাগে তথাপিও এনেকে কোনোবা লাকিলি তাহাঁতি they get rescued, এটা ট্ৰিটমেন্ট চলি থাকে, শেল্টাৰত যায় with a hope কি কেতিয়াবা আকৌ সেই শেল্টাৰৰ কেজটো পা ওলাই আহি পেলাই এখন ঘৰ যেনেকে আমি যেনেকে নিজৰ পেট কেইটাক ৰাখিম ন সেই বস্তুটো বেয়া লাগে আমাৰ চাবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু alas we cannot help it. We can only request people to please adult dogs or cats or adopt korok. Yes, ma'am, so true. So your experience on rescuing dogs and cats from they face many difficulties, like mostly street dogs and cats. Yes. Yes. I want to know your experience on rescuing them. How you keneke teolokor mentally to hoi jai no, keneke help? চাওক এতিয়া যদি আপুনি পুতুককে কোনোবা কেট এটা ডগ এটা যদি অলৰেডি ইনজিয়ৰ্ড হৈ আছে ন সেই ডগটোক আপুনি পুতুককে চুব নাযাব মানে আই উড ৰিকুৱেষ্ট কোনো সেই কামটো কৰিব নালাগে বিকজ দে আৰ অলৰেডি ইন আ পেইন তো তাহাঁতি অলৰেডি সেই থ্ৰেটটো ফিল কৰি থাকে উই জেনেৰেলি উই ট্ৰাই টু লাইক চিকিউৰ আৱাৰছেল্ফ ফাৰ্ষ্ট মানে আৰু আমি নিজেও সেইটো বস্তু যাতে চাই লওক আমি জেনেৰেলি সেনেকা মাজল যিটো মুখত পিন্ধাব পাৰে সেইটো আগত পিন্ধাই লওঁ সেইটো পিন্ধাই দিয়াৰ লগে লগে ডগটো পৰা আপুনি ধৰক ছেফ আছে যে কামুৰি দিব নোৱাৰে যিহেতু উই কেন পিক দ্য ডগ. Journey is always, sometimes it is very funny, sometimes it is thrilling also because sob eta beleg dogor eta beleg story thaki jay amar karone কেতিয়াবা কিছুমান প্যারালাইজড মানে যেটো জানো যে হাতখন একদম পুরা কাম কৰা নাই তো জানো হেখিনি সুব গলে মই কামুৰি দিব because this is their instinct হেনুকা তাহাঁতি পেইনত থাকে আমি হলেও চিঞৰ মাৰি দিম তাহাঁতি জেনাৰেলি ইয়া কৰি দিব কামুৰি দিব পাৰে ডিফিকাল্টিজ হয় মানে ফেস কৰা আমাৰ because মেন পাৱাৰ নাই আমি কোনোবা আমাৰ মাজতে ফ্ৰেণ্ডত জোৰ কৰি ক'ব লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰাতি 8টা 9টা বজাত বা 10টা বজাত গম পাও যে এনেকে মেকুৰী এটা কিবা ৰাস্তাত পৰি আছে কোনোবা ফটো দি পেলাই থৈ দিলে we have some groups here in Facebook যোনে আমি ৰেস্কিউজ বা এনেকুৱা হলে বা এনেকুৱা WhatsAppতো শেয়াৰ কৰোতে গম পাও যে this cat is suffering there ইমান পসিবল নহয় যে হেখিনি সময়ত because we are all individuals working in different fields তাৰ মাজত আমি এনিমেলস ভাল পাও কাৰণে ইয়া কৰি আছো ধৰক দৌৰি পেলাই যাব কাৰণে বা কিবা এটা এইখিনি সময়ত কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব পৰা যায় যে সেইটো পসিবল নহয় কেতিয়াবা sometimes আমি কেতিয়াবা বহুত দেৰিকে গম পাও because people মানুহৰ ইগনোৰেন্সৰ কাৰণেও চাই পেলাই গুচি যায় কিন্তু এই ধৰক অকমান যদি নিজে অকন ইনিশিয়েটিভ লৈ পেলাই হেল্প কৰে হয়তো এনিমেলটোক সেফ জায়গা এটা ৰাখি দিয়ে তেতিয়া মেটাৰ কেতিয়াবা বহুত মানে এক্সপেৰিয়েন্স টু ক'ব গলে देयर ফৰ আদাৰ every dog or every cat we will have different experiences but yes it is but the main thing যেটো সবসে বেশি ভাল লাগে once you rescue a cat or a dog you do their treatment you see them revive back তাহাঁতক আকৌ ভাল হৈ পেলাই নতুনকে যেতিয়া আকৌ হেনেকে নৰ্মাল লাইফ এটা আহি যায় it is a very happy experience I would call it. Yes, ma'am. So how did you started your journey, like what inspired this journey? Okay, this is actually I have been compassionate because I have learned compassion through my grandmother. My grandmother has been rescuing birds, dogs, even rodents, you know, ঘৰত নিগনি পোৱালে আহিলেও আইতা এনেকুৱা হয় চিকা নিগনি আহিলেও আইতাই সেপাৰেট কে ৰাখে যাতে মিকুৰীয়ে মাৰি নিদিওক ৰাখি ভাত চাত খুৱাই পঠায় সেইবোৰ বস্তু মই সৰুৰ পৰা দেখি আহিছো আইতাৰ so it is really মই প্ৰথমতে আগতে আমি হাঁহিছিলো যে চিকাটোক ভাত খুৱাই পঠাইছে বুলি ক'লে হাঁহু আৰু আইতাই এইবোৰ কৰে কিন্তু যেতিয়া বুজি পালো যে আইতাৰ সেই কম্পেশনটো বহুত আছে মই আইতাৰ লগত ডাঙৰ হৈছো সেইকাৰণে চাগে মই অলপমান I would call myself blessed for that. But yes, rescuing journey started when 7 years back a cat came to my life. So that cat changed me. She was pregnant. She was actually attacked by dogs and other cats.
মোৰ পিনে লিটাৰেলি মই ক'ৰবাত যাব ওলাইছিলো মোৰ পিনে চাই পেলাই মেকুৰী এটা আহিছে আৰু মোৰ পিনে চাই লিটাৰেলি शी মেওড এট মি এণ্ড মোৰ ভয় লাগিছিল যে কি হ'ল জঁপিয়াই দিব নেকি আগতেতো সেনেকে শিকাইছিলে মেকুৰীয়ে গাত জঁপিয়াই দিয়ে বুলি মই বুজি পোৱা নাই কি হৈ আছে তাৰপিছত তাই তেতিয়া লিটাৰেলি মোক এনেকুৱা লাগিছে কিবা ক'ব বিচাৰি আছে মই somehow মোৰ ক্লিক কৰিলে মেবি शी ইজ হাংৰি I didn't know what to feed at that time. I gave her biscuits, bread, and she was so hungry, চব খাই দিলে তাৰপিছত মই লাহে লাহে তাইৰ বিহেভিয়াৰ বিলাক দেখা পালো যে অকমান মানে মানুহৰ তাই she tries to play with me. I started Google and YouTubing like কেনেকে what is happening with the cat, how to help. This signs বিলাক দেখা পালো she was pregnant. সেইকাৰণে তাই আহিছিল so she came on herself seeking for help shelter কাৰণে then because I knew I had to do something মই আইতাক সুধিলো কি কৰিব লাগে আইতাই ক'লে এনেকে বক্স এটা বনাই দিয়া সোমাই পেলাই তাই নিজে এনেকুৱা 58 days পিছত she will give birth to kittens and this journey I became her mother it was like I have মই নিজে সেইটো বস্তু experience কৰিছো but unfortunately when the kittens were 1.5 months I would call it my mistake also মই খিৰিকী মাৰি থৈছিলো পোৱালি কেইটা ওলাই নাযাব বুলি তাই বাহিৰত she used to go out to poop and pee তাই ওলাই আহিব নোৱাৰিলে তাই গাড়ীখনৰ তলত শুই আছিলে and সেই গাড়ীখন তাই শুই থাকোতে গাড়ীখন চলাই দিলে তাই গাৰ ওপৰেদি গুচি গ'ল that was one moment when I saw the kittens actually মানে বাহিৰত গৈ খিৰিকীৰ পৰা চাই থাকে মাকক বিচাৰি keep mewing আৰু সেই বস্তুটো যে মই মাক আঁতৰি গ'ল তাহাঁতৰ পৰা তাহাঁতি বিচাৰি থাকে মাকক that was one journey which really shattered me after that I realized that no it's not just we have emotions তাহাঁতৰ ইমোশনটো থাকে সেই ইকুৱেলি ফিলিংটো যেটো মাকক বিচাৰা ফিলিংটো মাকক নাপালে নুখোৱা হৈ যায় মই নিজে দেখিছো মাক যিজনী মাদাৰ কেট থাকে তাহাঁতক টয়লেট কেনেকে কৰিব লাগে এইবোৰ শিকায় কেনেকে হান্টিং কৰিব লাগে সৰু সৰু বস্তু লাগে ককৰোচ হওক কিবা এইবোৰ শিকাই থাকে হাউ টু ইট মাকক চাই পেলাই কিটেনছ কেইটাই শিকি পেলাই খায় মাকে যিটো খাব এইখিনিয়ে খাব মাকে ৰিজেক্ট কৰিলে কিটেন কেইটা ৰিজেক্ট কৰি যায় so this journey I have learned it on my own after that মুনু ঢুকুৱাত মই তাইক মুনু বুলি মাতিছিলো তাই ঢুকুৱাৰ লগে লগে it like I was into depression I would call it took me a long time to come back to that but মই হেতিয়া ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই যেনেকে তেতিয়া ভাবিছিলো যেনেকে মানুহৰ শ্ৰাদ্ধ কৰে মই ভাবিছিলো শ্ৰাদ্ধৰ নামত মই এনেকে ৰাস্তাৰ জন্তুবিলাকক খুৱাম তাইৰ নামত তো এদিন ওলাই গলো একদম পুৰা বনাই পেলাই আমি চব তাৰপিছত সেইদিনা আমি পুৰা 80 ডগছক খুৱাইছো 83 ডগছক খুৱাইছো then I saw actually dogs are hungry আৰু সেই খানা দিয়াৰ লগে লগে the eyes when they say a the gratitude towards you and a thank you it is so pleasing to yourself মানে ইমান ভাল লাগিছিল যে তাহাঁতি চবে খাই পেট ভৰাই খাইছে সেই ৰাতিটো তাৰপিছৰ পৰা জাৰ্নিটো লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু বেয়া লগা হৈ গ'ল বেয়া লাগোতে লাগোতে this is continuing এনেকুৱাকে Yes, sir. So nowadays, many NGOs and individuals also are taking the initiative to yes the dogs and the cats in the street ones. So what are your advice to those? I think there are wonderful people who are actually working for this voiceless. And I would request them, please do not stop doing it and please encourage more people like you so that more আজিকালি আহিছেও দেখা মানে দেখি পেলা বহুত মানুহ ওলাই আহিছে আজিকালি বুজি পোৱা হৈছে as I said awareness to create কৰা হৈছে like your session if my message goes and reaches at least 10 people 10 people or majority if one person have actually understood this fact then আজি কালি পৰা গৈ পেলাই যদি এটা কুকুৰকো ভাত দিয়ে I think it is one of the best thing it's successful session বুলি ক'ব পাৰে হয়নে হেনেকুৱাকে যিখিনি এক্টিভিষ্ট আৰু এনজিও বিলাকে কাম কৰি আছে please continue to do that and we are all together in this journey and I hope someday no animal will have to suffer and I hope no animal would need that rescue anymore চবে যাতে ইকুৱেলি থাকিব পাৰে I always pray that হেনেকে কেতিয়াও যাতে ৰাস্তাত starve কৰি পেলাই থাকিব লগা নহয় কোনো জন্তু আৰু বাকি এনিমেল আৰু ৰেস্কিউয়াৰ্স এনজিও খিনিৰ কাৰণেতো মোৰ huge respect like I'm very grateful towards them I am learning from them I'm learning from them A message that you want to our viewers regarding this? One message I would give it to everyone if you are elders or adults watching please আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক compassion শিকাওক মানে জন্তুৰ প্ৰতি মৰমটো শিকাওক জন্তুৰ প্ৰতি মৰম থাকিলে কি হয় আমি যেতিয়া দয়ালু হ'ম আমাৰ দয়াটো সবৰ পৰা আহিব আপুনি যদি মানে চকুৰ আগতে যদি আপুনি বেয়াটো ধৰক আপুনি কুকুৰটোক খেদাই দিয়া শিকালে আপুনি মেকুৰীটোক পানী দিয়া ঢালি শিকাই মানে এইবোৰ হয় জেনাৰেলি কোনোবাই গৰম পানী ঢালি দিছে কোনোবাই কুকুৰটোক লাঠি দি মাৰিলে সেই বাচ্চাটোৱে এইখিনি সময়ত অবজাৰ্ভ কৰি শিকি আছে
সেই বাচ্চাটো ডাঙৰ হৈ পেলাই আল্টিমেটলি সেই বস্তুবোৰ মাথাত লৈ থাকিলে যে মা এইটো কৰিব পাৰি মানে এইখিনি বস্তু কৰাটো ৰং নহয় বিকজ মোৰতো মা দেউতাই কৰিছে বা মোৰ ডাঙৰ খিনিয়ে কৰিছে সেইখিনি বস্তু যাতে নিশিকাই আপোনালোকে উল্টা কম্পেশ্যনটো শিকাওক যে এনিমেলছ হওক মানুহ হওক যেনেকে আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে কাইণ্ড এটা যিটো মানে উদাৰতা থাকিব লাগে সেইটো চবৰে প্ৰতি থাকিব লাগে চ' মই সেইটোৱে মানে চবকে ভিউৱাৰ্ছক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মৰমীয়াল হোৱাটোতো বহুত দৰকাৰ গতিকে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি প্লিজ মৰম ৰাখিব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ঠাই আছে আপোনালোকে প্লিজ এটা মেকুৰী বা কুকুৰ আপোনালোকে এডপ্ট কৰি চাওক অলপ নিজৰ জেগা দি চাওক বহুত চেঞ্জ হৈ যায় লাইফটো বহুত আপুনি অকলশৰীয়াকে থাকিলেও বহুত হেপী থাকিব সদায় হেপী থাকিব dogs are humans best friends and cats also I am a cat mother I will call myself I have 9 cats at my home my own cats so I always stay happy just because they are in front of me they always entertain me I think you also need to experience that. Yes, definitely. So basically, what is the status of street dogs nowadays in Guwahati and in Assam? Like, the developing Street dog developing is it? There are now because activists are there to help them, but there are still so many difficulties street dogs are facing right now. Karan vaccination is one major cause. Bahut kukur, if you know canine distemper, there's a disease which is death threatening. Dukai jay kukuru bosabo para bahut kom chances e thake. এনেকুৱা যে সেইটো ভেকচিনটো অকমান এজন মানুহৰ কাৰণে বহুত কিটা ইণ্ডিভিজুৱেল এজনৰ কাৰণে বহুত কিটা ভেকচিন কৰাবৰ কাৰণে চাৰ্জটো অকণ বেছি হয় চ' আমি এইটো কৰিব নোৱাৰো এৰাউণ্ড 500 হয় চ' মোৰ লোকেলিটি ডগছ কেইটাক মই এবাৰত 25টা কুকুৰক দিব পৰা নাই মোক টাইম লাগিছে মই নিজৰ পইচা পাজা কৰি আছো কোনোবা যদি NGO হওক বা অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনে সেই ভেকচিনেশ্যনটো দিয়ক বা এন্টি ৰেবিজ যিটো হয় ন সেইটো মানে চব ডগ যদি ভেকচিনেটেড থাকে এট ফাৰ্ষ্ট প্লেচ তাহাঁতি ছেফ থাকিব ছেফ আমিও থাকিম তাহাঁতিও থাকিব do both sides safe থাকে তাৰপিছত sterilization there are organizations that are working for sterilization but I think proper way আৰু কৰিব লাগে যেতিয়া মানে number count টো যেতিয়া এটা কন্ট্ৰলত থাকিব বা তেতিয়া ভাল হয় এতিয়াও বহুত আছে যেতিয়া আৰু মানুহৰ প্ৰতি awareness টো I think মানুহ street dogs ৰ কাৰণে awareness টো বহুত দৰকাৰ জেগা বহুত জেগাত এনেকুৱা হয় যে মানুহবোৰ ক্ৰুৱেল হৈ যায় বুজি নাপায় মানে তো মানে ভাবে মানুহৰো এনেকে ভাবি লয় যে এনিমেলটোৱে মোক কিবা থ্ৰেট দিবলৈ আহিছে তো সেইখিনিতে মাৰি দিলে কোনোবাই মাৰিয়ে দিলে কোনোবাই গৰম পানী ঢালি দিলে এইবোৰ বস্তু যাতে নকৰক এইবোৰ বস্তু নকৰিবৰ কাৰণে এৱাৰনেছ দৰকাৰ মানুহে বুজি পোৱাটো দৰকাৰ এতিয়াও এনিমেল ষ্ট্ৰীট ডগছ বহুত আছে যোনে চাফাৰ কৰি আছে বহুতখিনি আছে তো আৰু এনিমেলছৰ কাৰণে এতিয়াও আহি ওলাই আছে if you have seen ambulances free ওলাই আছে যদি এনেকুৱা মানে যিবোৰ আমাৰ এনিমেলৰ কাৰণে যদি মানে ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি এম্বুলেন্স বা এইবোৰ ওলোৱা লাহে ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া ডগছবোৰ অলপ কম চাফাৰ কৰিব এতিয়া বহুতে মানে there are still so many dogs that are suffering they are having cancer if you see and এতিয়া মিটিং সিজনত কি হয় এটা ডগৰ ক্যান্সাৰ থাকিলে it spreads to multiple number of dogs so all this is like a big process so this can be stopped by vaccination and sterilization of dogs এইখিনি যদি ভালকে কৰা গৈ আছে তেতিয়াহলে I think street dogs will have a better life and please feed this is one important thing please feed অলপমান খোৱালে আপোনালোকৰ ডেইলি এটা কুকুৰক খোৱালেও I think the dogs will not sleep with a hungry stomach yes ma'am so awareness কথা যে আপুনি কৈ আছে like awareness কেনেকে সবে আনিব পাৰো so that they start to rescue them adopt them foster I think it is important এনেকে because আপুনি সবক মাতি পেলাই এটা আপুনি আমাৰ যেনেকে সেশনটো আজি যদি হৈছে তাৰ মাজত যোনে চাব পাৰিছে হেনেকুৱাকে at large I think media should help because media is one medium through which many people can see there should be awareness campaigns some of them are organized I had been a part as well so হেনেকুৱা আৰু কৰিব লাগে 1 or 2 won't do মানে organization যিমান NGOs আছে they should come together and awareness campaign বোৰ কৰিলে at least গুৱাহাটীতে যদি আপুনি মানে campaign বিলাক start কৰিব পাৰে and if media is covering that I think it will reach many people messages যিবোৰ আজিকালি reach কৰা হয় মানে হোৱা হৈছে আৰু I think that is one helpful that will be very helpful because we are all keyboard experts now everyone is sobe আজিকালি to through internet e sabo bisare so I think through internet it will be a great help if you want people to know more about animal awareness all laws and all I think that will be helpful so ma'am social media and media can be helpful right like yes to yes it is for awareness yes definitely it does
And মই কৈছো মই নিজে শিকিছো through social media মই ৰেস্কিউৰ বিলাকক দেখা পাওঁ যে কেনেকৈ এনিমেলটো ৰেস্কিউ কৰিব পাৰি সেইটো বস্তু আপুনি নিজে জানিব ন আপুনি চালে কৰিলে মোক চাই বেলেগে কৰি আছে বুলি কয় যেতিয়া মই গম পাওঁ সেইটো বস্তু মই ঘৰত গৈ শিকোৱা নাই through social media I'm posting pictures and please activists and NGOs please post pictures show your work I think this is one great thing if you're showing your work আপুনি কেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰিছে আপুনি কেনেকৈ এনিমেলটো বচাই পেলাই তাক ঠিক কৰি আকৌ back to life আনিছে this journey if people are watching it I think people will get convinced that this can be done আৰু through social media as I said আপুনি যেনেকৈ এটা sessionটো পাতিছে if এজন মানুহেও যদি has changed something in them I think that is such a big change in itself so this will be a great help Yes, ma'am. So, ma'am, I'd like to ask, your love for animals and your compassion for animals. সেইটো বস্তু আপুনি মানুহক কেনেকে বিচাৰিব কি আমিও যাতে আপোনাৰ নিচিনা হওঁ we also grow that emotion. Please within us. adopt a cat. I always say you have to adopt an animal in your house. Please adopt a kitten because cats are apuni iman time dibo na lage. Cats are the best thing if you want to adopt. They will have their own space. Apuni khabo di pelai gute dindu jodi thoi diye mane but they are happy content on their own. But you will start observing them. Apunar logot attachment hoi jabo jeti apuni janibo behavior bur mane gom poa hoi jay no. তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ এটা attachment আহি যায় আপুনি গম পায় যে মোৰ ঘৰৰ মেকুৰীটো যদি ভোক লাগিছে তাৰমানে ৰাস্তাত থাকাৰ কিটাও ভোক লাগে তাহাঁতৰ ভোক আপুনি ধৰক আপোনাৰ যদি কাৰোবাৰ বেবী আছে তেতিয়া আপুনি ভোকত কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰে হয়নে এনেকৈ আমাৰ পেটটো ভোকত থাকিব বুলি যাৰ পেট আছে চবে গম পাব ক'ৰবাত যদি আমি ফুৰিবও গৈছো আমি খালি মাথাত এইটোৱে থাকে যে আমি ভোকত থাকিব ঘৰত যাওঁ সেইটো বস্তু হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ৰাস্তাত বেলেগ মেকুৰী দেখিলেও আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে নাই ইউটো ভোকত আছে ইয়াকো অকণ খাব দিও same goes for dogs যাৰ ঘৰত dogs আছে আপুনি যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ লগত ঘৰৰ কুকুৰটোৰ লগত যেতিয়া attachment হৈ যায় আপুনি গম পায় যে বাহিৰৰ কিটাৰ লগত there is the similarity same feeling isn't it they are all hungry so হেনেকে attachment টো বাঢ়ে so the first step please adopt a dog or a cat I am actually saying about dogs and cats because I have more knowledge about dogs and cats rather than other animals so মই সেইকাৰণে বেছিভাগ cats dogs কৈছো Anything that you want to add? Something you want to add on this topic? I would request sorry I didn't hear I was asking you anything that you want to add on this topic of rescue, foster, and adopt. I would request again. I would come up and request. Please adopt. As I said, adoption is one major issue. আমি কেতিয়াবা কি হয় বহুত ৰেস্কিউ কৰি আনাৰ পিছত কি কৰিম এনেকুৱা লাগি যায় কি কৰিম আমাৰ ঘৰত জায়গা নাইকিয়া হৈ যায় so please at least আপনি indirectly যদি help কৰিব পাৰিছে ন এনিমেলটো কাৰণে there are so many activists that are working for the animals আপোনালোকে তাহাঁতক you can help them in their treatmentত help কৰিব পাৰে in any ways but you can there are feeders who are feeding the dogs you can help them আপোনালোকৰ লগত যাওক গৈ চাই আহক এদিন কেনেকুৱা লাগে এদিন এটা খুৱাই চাওক হেনেকুৱাকে আপোনালোকে ইনভলভ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক I think involvement is one key that is necessary আপোনালোকে ইনভলভ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক and yes if you the least you can do if you do not have enough time the least you can do is that adopt a cat or a dog in your house that won't take আপোনাৰ ঘৰত এটা কুকুৰ বা এটা মেকুৰীৰ কাৰণে বেছি স্পেচ নালাগে but the return they would give you will definitely thank me later Yeah, sure, ma'am. So finally, we have reached to the end of our session, and thank you so much, ma'am. For Thank you. After experiences and all, Jani, I really hope ki sobe notun kiba janibo pale, moyo khud kiba hikibo palu. And thank you so much ma'am for presenting here, giving your precious time. Thank you. Yeah. Thank you so much.